Ask yourself, if you were blind, would you be able to go online and book yourself a traveling ticket to your dream destination? Would you cook yourself a meal, take pictures and share with your friends? Would you go out with the boys and watch your soccer match and cheer on your favorite team? So many things that you wouldn't do, unless, of course, you were the Nyamz. Join us this and every Tuesday morning as we explore life with the Nyamz, a blind couple who simply do not have any limits. Tilda Live Zim presents Beyond Limits. It's a very good morning to you all. Mangwanani akanakisa kwamuri mese amavuga mahlekekini lonke. I hope you are all well. Tinovimba mese muri right. Yes, here is our show. Beyond Limits. Patino Tarisa. Munomboza pane zvimwe zvinhu zvokuti unenge uchingozvibvunza kuti but vanava, how do they do it? Vari kuzvifambisa sei? Tikutaura nevanhu vanenge vane mamwe mararamiro, vanhu vanenge vasiri tingati vasina kufanana nemunhu anenge achikwanisawo kuzviitira kana kuita everything ega, uyezve ari munhu ane all 5 senses dzatinenge takapiwa naMwari. Munhu anokwanisa kuona, munhu anokwanisa kufamba, munhu anokwanisa kutaura, munhu anokwanisa kuita zvese. Asi uchitoona munhu achitokwikwidzana kana kutokukundai pane zvamunoita. So for those who watched our first episode of this show last week, Beyond Limits, we have a couple, Mr. and Mrs. Nyamz, who are based in Germany. Takataura navo last week, Mr. Nyamz told us about his background, makuru akaita, uyezve kuzosvika aluza sight. Right, this couple, they are blind, vese murume nemukadzi. So I think patakapedza chirongwa last week, takapedzera Mr. Nyamz achizotaura masanganira akaita nebhebi akomana manakira akaita bhebi remunhuka. This is where I always ask him almost every day, kuti wewe nyatsondiudza kuti munhu wakambomuona sei. Good morning, Mr. and Mrs. Nyamz. Good morning, Tete. How are you? Ndiri bho zvangu zviri sei? We're fantastic. Anditika. Mrs. Nyamz, how are you? I'm alright, Tete. How are you doing? No, I'm good, dear. What do you say? Perfect. What do you say, baby? Aiwa, bo zvekuti. Mr. Nyamz, ndichadzoka kumashure mbichana. Maybe for the sake of those who did not watch last week's episode, right? The rest vanogona kuzodzokera vanzwe, but inini pandokutangira. Right, do you remember your first date with Amai Nyamz? Pamakatanga pawakatanga kuti right, ndakutora baby out. I know, I remember you said it last week. Maybe if you can come again on that one. Okay, so that was a tricky one. But Sandagaita mind is a good. I first looked at the issue of where can we go? Could be quiet, could be accessible, and where we can have time to have a conversation in the chat. You know, Mudoka environment, can go really nice, lovely. You know, so I didn't identify. All right, Pauruti, nice. What do you mean? We are talking of vanhu vasingaoni. To you, chiri nice. Wakati uda kutsvaka nzvimbo iri nice. Waizviona sei kuti pari nice? Okay, so in my situation, there are two things. Yeah. Because ndakamboona and so if you ask me about certain things, I can describe. Mm-hmm. If somebody describes something to me, I can visualize it and I can put it in my brain. You know, so that's an advantage. I'm good because I was born until I was 25. Oh, all right. So I can visualize that shit in my own brain. Yeah. Okay. So I was looking at issues
it is nice, it is safe, it is secure, it is pleasant, and it enables us to have our own time. You know, kazhinji pamashino muchifamba neassistant handiti haungazotoenda bhibhi rako iona assistant uyana assistant, you understand? Umaona kuti muzonyatsoklike mutaureka hazibude, you know, safane paina zvezvo. Exactly, you know. So you want that moment whereby it's just the two of you guys, when you're trying to and understand each other, your own private matters, you know. Yes. So that's why I took it out to a lodge, and there's a you know, and was they've got a very nice gazebo, which is quiet, which is pleasant, which is calm, you know. And then that's when we went there for lunch, you know. Had our lunch, you know, talking, and I was getting to understand who she is, what she wants, what is the type of man she's looking for, and I was taking my box up and one. So yeah, that's how I did it. Okay, right. You are talking of privacy. You are saying you wanted kuti munge muine privacy, but mese amusikuona. Saka, how do you know kuti apana munhu here angoya akanyangira akamira somewhere pakona arikuda kunzwa conversation yenyu? Okay, so now this is where it becomes a bit difficult to explain. But I want to okay. How does that work? It's all about now a feeling, you know. If somebody comes and you can talk to, there is a third person around, you know, and that's a feeling that you feel good, you know. There's a third person, a third force is around. No. The easier way to explain this. Tete. Yes. Pamai famba kudara now, and it's makapira bonse. You have this feeling kuti pane munhu akatarisa. Ndizvozvo. Have you ever felt it? And the gotsi rinorema kuti no pane munhu exactly. Saka just like that, unoita strong feeling yekuti no, something is not right somewhere. Exactly. You know, there's something around here, you know. That's around you. Oh, all right, okay. Saka apa mune makushanda nema-feelings. The feelings become, because remember when I got blind, the feelings become strong. Your other senses are not, you know. All right, okay. Beautiful. No, that's nice. Okay. Also ndo pakazoitwa first date paya. Baby ndo parakabvara bvuma here kuti ndakuda shamwari Nyamz. I believe his son. Baby, can you be honest for once? Wakakabhiririka. I don't believe it's a minority. Please, you must be honest for once. It's on public. That's what I'm saying. Yeah, all right, okay. No, but I know from like papa, you know, it was just more for conversation, understanding, you know. Then she went home, she processed everything, you know, digested, you know, and then the rest is where we are today. Okay. All right, okay. I see a question, someone per comment section there, and Mrs. Nyamz very blind here. Yes, Mr. and Mrs. Nyamz, they are both blind, right? She's a BNB. Yeah? She's a BNB. A BNB. Beautiful and blind. All right, okay. I know. And she's beautiful and blind. Yeah, Pagaipa. All right, okay. So after that, you guys ndo pamakazotanga kungodata kubva matongopinda murudo handitika. So I think last week we heard more about you, Mr. Nyamz. So today we want to hear more about Amai Nyamz. But no man, you were saying uda uzombobuda udaenda kupi? I need to dash to the bank. Kubenki kunoite? Yeah, I want to try big and then big around. No, I need to go to the bank to do some bank statements. Oh, okay. So like when you go there, do you get assisted or unotongo svikotongo ita zvinhu zvako zvese wega? No, I leave the house on the roof, then they gamba, you know, get out of the house, go down the steps, turn
left, cross the road, wait for the bus, get my bus at 10:36, no train in town, and then I'm in the bank, people then assist me to get my bank statements and everything. And the whole but one thing that I always say to the children is that in this world there are very good people who, even if they see you, they're willing to give you a helping hand, vanoita sei but who are willing to assist you, Yeah, we come town goes remember when CBD normally a lot of things happen, You can ask for help, someone say, okay, let me help you get to where you want to get to, Okay. All right. Okay. Beautiful. And then, like, you are talking of time as well. What type of gadgets do you have, Zenoko Assista, like, is blind people? It's obvious. You don't use my gadgets are normal thing edu tutarisa zvinhu zvakaita semafoni zvakaita semawatch nezvimwewo zvakangodaro so I like Mati achaza zvinhu normal zvinenge zvenyu but uchaza zvangofanana ngenini anditi imi kana une iPhone 13 indine iPhone 21 and more. You and your iPhone 21 please. All right. Andy. So what happened is we use the same device that you guys use. The normal phone the only difference is my phone like child, like if you can hear like this, I'm older voicing. Okay. The voice is the one that interacts with us. Okay. What happens is in that very same phone you are using, there is an accessibility feature for my settings, which allows you to turn on the voice. For us, we use then the sound, the voice to interact with us from our features is a phone. The phone is the same, but I'm waiting at the table to set for on my accessibility features. Ingava Samsung, Ingava whichever phone away or whatever. Yes, the same phone you use, we turn on an accessibility feature that enables us to be able to use. But even my watch 32 that couldn't my watch foot, I know my talking watches. Where if you press it, it will tell you the time. When watching you open the lid, what do you feel like you're blind? What do you know the time what? All right. Ndopana ndichida kunzwa because ndotonzwa ipapa parutaura kuti ndoda kufamba ndobuda ndodai ndonomira bhazi richasvika nguva dzakati ndobva ndapinda ndobva ndadai. I've actually got 1 more minute for you to the children. Mari? I said I've got 1 more minute for you. It's 9:24. I need to leave the house at 9:25. No, it's okay. No, it's all right. Nyamz, I think tichangosara tichitaura newife yako your B&B hands my blind and beautiful wife Tina. It's all right. Yeah. Tina rega muna ambobuda chimbomunyeya. Thank you, Tete. All right, it's okay. Inzwa, maybe before you leave, Hansi and Michelle Rutendo, Hansi, they are a lovely couple. I met them at the central station with we know her, and we talked with them and assisted them to go to Hansi to Burger King. We had Burger King. Yes, I remember Michelle. I remember Michelle. Yeah. All right. She's yeah. also a Okay. woman. Oh, is it? Yeah. Yeah. Aditika. Beautiful. I know Paribo. So, Tafi, Tobatana, time. All right, Tina. So. Yes. Kaniwe chibuda chenda. Unozofika nebhasi. Saka bhasi rikakusiya unoita seko newe unoridza muridzo. No, I found another bus which comes 30 minutes later. Okay. All right. It's okay. All right. Or else so Tina. Right. Okay. So last week we had nezveupenyu wa Tafi, your husband, wandodaidza kuti Nyamz, yes. right? Right. So today we want to know about Tina. Who is Tina? When were you born? Where? And wakazvarwa uri blind here? Iwo chizotudzwo side rako rakazoita kuti
hana yako iroverere kune mukomana. Hai baba vanitaurisa ivavo, guys. Yeah, okay. Tina was born Tina Tiny Shanduka. That's my full maiden name. Tina Tiny Shanduka. Tina ani? Tina Tiny Shanduka. Asi wanga uri tiny. T-I-A. Sorry? Asi wanga uri Tina Tiny. Did you say Tina Tiny? Yeah. Yes, I was tiny then. Shamari neujaindi wauri wewe. It's fake. Nice. Anyway, Okay. so I was born on the 16th of August, 1988. All right. Born out of 3 girls, me being the last one. And I was born fully sighted. I think utokunda vazhinji zvekutoona tsono kana murima chaizvo Zvekutononga tsono. zvekutononga tsono aiwa ndaitoona zvekudaro. Okay. And then what else? I attended primary school, Moffat Primary, did my high school at Harare High and Chibi High. Ilikuwa Chibi kumasvingo ndokumusha. And pandazoita my first degree by University of Zimbabwe, and I did also my master's by UCIT. Those two, the first degree and the master's, I did them blind. All right. Degree, wakaita degree rechi? Political science. Then master's was international relations. Okay. So how did you get blind, and at what stage in life? I got blind in 2014, actually on the 28th of December. But my face is iwayo angatanga 2013. Ndakangotanga one particular morning, ndichida kubuda panze, and then I couldn't see, like, in fact what had happened is the previous day ndakatemwa nemusoro, and then kubva ndaenda ku 24-hour medical center ndopanga chiringotanga, that was the closest. Vavangonditi blood pressure is high, blah blah blah, vavangondibaya injection, vakati tauda kuti ambotizororei for few minutes, then tozocheka futi blood pressure yake. Pavakazocheka after about 30 minutes or so, then yanga yadzika, and they were like, no, she's now fine, she has to go back home. Anga atomanero. Then the next day ndopandakazomuka ndauda kubuda panze, like our door yakafesa where the sun rises. Pakuda kunobuda pipe, I had a sting in my eyes. I'm like, kochi. So pandakadzokera kunocheka pamira, that's when I realized that my eyes were bloodshot, red. Akatsvuka zvanga zviri serious zvekuti ini ndakatovhunduka. Then my mom wangu asatoenda kubasa. Vandati one zvaita masiso angu. Zvanzi rega toenda kusekuru Kaguri. Then takazodelaya kuenda kusekuru Kaguri. We went a bit late, I think around 11. But asvika chinza my doctors atobuda, there was an emergency meeting, blah blah blah. Saka atobuda, sister in charge about no, but angadzokere kumba masaka dai. Let me see what I can prescribe for now. Ipapo ndopakabati but rega ndicheke, there's a doctor anofanira kunge asara. Ndopavakacheka bavazona mine vamwe doctor vanga varipo. Doctor bavati ndikwanise kumaatenda because I'm also doing the meeting online. Sister in charge vakatotikumbirira nerudo rwaMwari chairo chairo. Vakatokumbira kuti muchingomuona zvakaita maziso ake. Then the doctor and ndokuzozviexcuse pavandoona zvanzi so sure she can't go home like this. Ndopavakazondibaya ma-injections mumaziso, and then vazondipa medication ipota ichindonedzera. Site yangu yangoita on off ichimboita okay, ichimbonetsa ichimboita okay, kuzosvika 2014 sometime I think in July ndopayakatanga kuchitanga kudona mbichana to the extent yekuti I could no longer see at night. Ndaitwa assesswa, but then ndopandaitoka ati households ndiri cross border. Kana amanheru madriver ebhazi aitoziva kuti tine patient wedu watinoenda naye kunodhinda passport and all that kind of stuff, you know. Tinotodetsera odzoka ogara mubhazi kana atomanheru zvaamira zvakadai. That's how it was. Kuzosvika How old were you
wanga wane makore mangani papa? I had just pandakazonyatsoluza sight, I just turned 26. All right. From Norway, but the 20th of December, akazongoita shutdown. And because on the 13th of October that particular year, akaita shutdown, but azoita later after hours. So I just thought, no, it's gonna happen the same way it happened last time. Later after hours, one that was a goodbye. Yeah. That's how my sight went. We tried going to my doctors to get the whole thing rectified, and Bandazetwa, an operation, the iridectomy. Unfortunately, the surgery wasn't successful because pane zvakazopfiringika within the surgery, pane tsinga yakagumwa, and then tsoro dzacho dzangofira ipapo ndopakabva pango azotodzima totally. All right. Okay. Saka pazvaiitika zvese izvi wakakwanisa sei kuzvigamuchira kuti right, this is it, ndakutorarama ndakadai? Okay, so I think inini ndakatoita preparation the past 2 years, the 2013, the 2014. I think I was being prepared kutogamuchira the whole thing, because the first time akatombodonha, the 13th of October, that I remember vividly, taibva kumuchato wasekuru vangu. Then vanangoti let me take a nap because ndandiri transport and logistics. Pandakazomuka kuma2 a.m. vanhu vakuti ngatichidzokera, I was the driver. Then I was like, handichaona, vanakati aiwa waneta wanenunga uchakoda kuti driver chete tokuziva iwo. Ndikati zveshuwa handisi kuona. So people thought I was pretending and I didn't want to drive them. So my mom realized that munhu yambe ngaikuita macomplication ema-eyes. I'm sure anofanira ungadi avhiringika samwa. Ndopakaza tichandeitesa, I'll guide you chikubatsira steering. Tichienda tese. Ndati it's fine. Ndokuzosvika kwatakaita kumba. And then pandazosvika the next day ndora ndakatozomuka totally tsiri kuona. So throughout that process, I think I was being guided kuti in one of those days maziso achadonha. What's going to happen with you? Saka, like I said earlier, kuti ndakangofunga kuti achadzoka sezvaakamboita paipa. Saka there was a hope in me yekuti anoita sei anodzoka back home. You see, saka I didn't look on the other side yekuti akuchatodzokei ndozvatopo. I had the hope. So the hope sustained me throughout, even when the doctor paakazondiudza in 2016 kuti my dear, the surgery wasn't all that successful, and I think it's time for you to begin to accept kuti izvi ndozvawava, find things that you can now begin to do, apart from maybe zvawaita kuti ugone keep yourself busy, usanyanya kubatikana. And then he directed me to a rehab center kuti vanogona kukubetsera to pick up the pieces of your life and on how you can be able to live usisina side. But then I see, unless maybe if a miracle happens, maybe. So I actually held on to the word a miracle. Then I was like, Mwari is still able to do miracles. I'll still hold on to that word, my miracles. So the word rekuti a miracle sustained me throughout. I never looked at what I was going through at that moment. I was like, there's going to be a miracle any day. So I was just prepared for a miracle each day as I move. Yeah. Okay. So, wakazozvi accepta after how long? After how long? I'll be lying to you. I think automatically. That's the honest truth. Because andina kunyanya kupinda mu denial phase. Remember, ndakabatira the word miracle. Saka each day I lived for a miracle. Saka zvekuti ndakazonyatsoti izvi ndozvatovapo, I would lie. The moment yandakaenda kurehab, vakaramba kunditambira vachiti une 2 weeks old vana doctors hauchaoni zvachose. Tikakutora panapa tina ma-counseling services. What if ukapinda in a state yekuti unothrowa ma-tantrums? Other students will be affected by you. We don't want that scenario. Inovadzosa kumashure. Saka we are hoping kuti wombogara kumba, accept a situation yako after wa build up,
from there tozokutora. Ndikatoti mukatodaro makutondiuraya. Ndokumbira kuti ndiye ndibatane navo, or else give me a grace period ye 2 weeks. Ndouya ndoita rehab now in 2 weeks. Mukaona ndisingaite, mondiudza kuti because of this and this, go home, wozodzoka okay. Please, because if you just let me sit at home, ndatoona ndaparara. So for me, the idea was not for me to sit home. I just didn't want to be home. Because being at home, I wasn't a person generally, aigara pamba. I was a person who was always out and about. I'm there. Saka kugara pamba was more like disability now for me, which I didn't want. So I just wanted to be. Yes. Wanga utori kahasla waita sei ndanzochitaura nyaya yecrossa border. Taipinda mukati nemukati tichibuda zvekuti tiwane kurarama. Tainotowo hembe. Basically hembe ndakanyanya kuspecialize on male clothing some church stuff zvandaiitengawo for church ndichibuda. Then ended up ndakuitawo zvanagwejelini zvemadiamonds and so forth. So I was just all over the place. Okay. All right. Okay. Right. So then, ndaku rehab. Vakazochibvuma because I had to use tears kuti vabvume, you know. And then my mom was supporting. Kutochema. Teta usikundiziva kana ndakachena. Oh, you can be dramatic. Oh man, very much. All right. So, my mom was like, my friend, she won't try. Then I was like, got a meeting to the rehab officer. They are meeting just a few minutes. Very beside very got a good from office now. But she told her, so I think that's let's just take and try and let's see. The doctor's report, blah blah blah, some other stuff she will be for the rehab. The 3 months of my rehab, trust me, was the best. And I was actually maybe one of those students who maybe they was not the Torah, they would have wished to be the Torah. Because I was just trying to take away our sorrows, you know. All right, okay. So ku rehab uku munenge muri vanhu vane ma background akasiyana, saka munenge muchishare here kuti all right inini ndakazoita blind zvakafamba so handiti. Yeah, exactly. All right, okay, all right. And then like maigara ikoko or maibva kumba muchienda ikoko? Then ipapo taitobva kumba tosvosiwa, then topedzana fo taitoswera totoitoka break time, totoitoka lunch time. So atanda kudzidziswa zvese kuti kana wakuchiwacha now hauchawacha so wakuva cautious so all this kind of stuff. Nekutsvaira, I mean every daily living skill. Kuona neasiri kuona, but asiri kuona wakudzidziswa a different way altogether of how to go about it. Oh, okay. So all right. So by then chikoro apa wanga wasvika papi? Ndangoita A level, then I had other 2 diplomas ndangoita. All right, okay. So pandazomboshanda ndakatombopinda mu-formal job chaimo, ndakatomboshanda for about 3 if not 4 years ndichitomboshanda. Ndopandakazosiya ndichiti zvekushanda hazvisi kubhadhara izvi, ndopandakazoita zvekuhasara izvozvo. Wakunohasla. Yes. Okay, all right, okay. So ndiri parehab, the guy aititisa computers, Mr. Anderson, he was like, Tina, when I look at you, I see huge potential. And I want that potential to go to waste. Enda kuuse it unotsvaga nzvimbo. Ndikati zvikandisaka alright, ukabva panapo urikuenda kopi. That I never thought of that. Zvikanzi you see. Enda unotsvaga nzvimbo kuuse it. I don't want you to lose out the most in life. Pane zvandiri kuona pauri maybe zvausiri kuona. Ndikati okay, but vanditi usadzoke panapa kana usatowana nzvimbo. That's what he did. Kubva ndaenda kuuse it.
naamai vangu patasvika pazvanzi makanonoka maapplications akavhara dzokerai Ish. kanokurehab ndokudzokerai takanzosadzokei kana usati waona nzvimbo ndoita sei pandadzokera kurehab the next day zvikanzi wakaona nzvimbo ndikati handina zvikanzi saka wavengei ndikati sei zvikanzi ndakauti kudii ndikati makati ndisadzoke kana ndisati ndawana nzvimbo zvikanzi yes saka handikushe kuti uri kudei panapo then the next zvakazoitwawo mumzi wangu wakabva wazotravela pandazoenda nehelpa wedanga ari kumba padaenda kuusity paya padasvika kuadmin kuya zvikanzi aiwa inga takati maapplications avhara ndikati ndatanga kusvika mafirimu aya mirepo ngasamura kuti ndiita sei oda kuti ndiita sei nondife yes pagai but handikwanise kubatsira kana wavo zvatodaro wakutonyora tsamba kwavice chancellor vakabvumira kuti uchiwanirwa nzvimbo because maapplication avhara then that's it saka vamwe baba vanga vari coordinator kudisability resource center ndo vandakazoenda ndikanoona pawazoti no mwanangu no hazvifaniri kuramba then he started to help me throughout the process and everything nekutondibetsera kunyora tsamba yakaenda kwavice chancellor and then tsamba iya yabva yaaprovwa kwakuzotanga kuapply and everything kwakutozowana nzvimbo paipai ndokutanga kwandakazoita my undergrad degree ndava blind. Okay, so ndo pawakabva wazoita degree yako masters yako kuchikwapedzako. Yes, zvandapedza. Beautiful. Okay, so ngatichienda kuzosangana kwawakaita naTafi. What attracted you to him? Let me be honest with you. Nyaya yangu naTafi, it's a crazy one. Kurehab kuya kwatantiri Tafi yakadedzwa kuti auye kuzopasa motivational stuff kune some students like kana ma-students kana ma-students maakunopedza yo term vanodedza vamwe ma-students akambenge aripo before kuti vauye vakupe ma-motivational stories avo, how they've managed to cope even after rehab, what they are now doing, how rehab helped them, and what you also should do after rehab, blah, blah, blah. Yeah. So he came. Musiwa akauya, I think I back interview Irena Praise. I remember that vividly. So the way he was talking, I was like, this guy is so pompous. He's so full of himself. You know? And he is. So I totally disliked him, to be honest. And everything. I was not even interested. I was actually now minding my own business. Now that my own stuff, you see. I wasn't even connected to his stories. I was not busy with my own stuff. Tina, it seems as if you were not with us. I just couldn't join in. There's some vibe. So I saw no need for me to join in. I was like, oh, okay. I think she didn't want to ask or to pursue further with what was that about. Okay. In my mind, I didn't like him. That's the honest truth. You didn't like him? I didn't like him because of that. Yeah. Yes. So, Bapazo, it was a get together. My students come, let's meet and let's talk, let's have a chit chat, understand what have you been doing after rehab, what are the challenges you're facing, what have you achieved, and empower each other more after rehab. Yeah. So on the 22nd of December, wouldn't say unit day, but I take up my police. Remember and a half, I'm sure, we're trying to introduce ourselves, what we're doing, blah, blah, blah. Listening music and eating. So, what are you doing? Teaching what to do, intend to do after this, but I don't know how. But remember, in my thoughts, I'm like, this guy, I don't really like him. I'm just talking to him because they got to go down because everyone is talking to anyone and everyone. But I told Papaya,
So pakuenda kumba, I was like, in fact, akauya some guy online kumbe vazotakura nefriend yake vaine kakombi kavo kavavainako azondidropa inini last tanenera mbuzi ndopaanga traffic into a conversation chemberi pavazoya pavandipika up and we went home. Fast forward the day of his birthday, inini ndandiri kuexam. Then he started saying mugroup ratiri iroro ash. Then he opened up with its Tina. I need to pursue very long than a crash, blah blah blah. Saka wakatomuudza zvandahandisati ndamuudza chichichichi. Iri kuexam iphone yangu ndiri kuona inbox yako yakaita kuflada. Tina this, Tina that. I'm like, what's happening? But I couldn't relate because vamwaitaura zvisinganzwisisike panangozviignora. Ndakatangokumbura kukuona in some space where we can talk. I need to talk to you about something. But I know it's fine. When I get time, we will talk. So the end ndichiri kuchikoro and then patazovhara. Tabva azonditi, are you now free? But yeah, tabvara now back home. Where would you want us to meet? But remember, I don't like him, but I'm just going with the conversation. That's the funny thing. Paya, but also Mita Kurimbo Lodge. People didn't know Kumba. A cousin of mine, I got up next to. They got on pregnant of Kombi. I got to say pizza Kombi. They got to Buruka Kombi, conductor battle processor road. And that's what time we apology by packet, quacked up in a country. And we spoke. So when you started speaking, I thought, I can know. All right. Hello, Tina. Right. Okay. Yes. Apa we are talking of munachiri kukuboa. You know? That's why I say it's fun and crazy. Wakaenda say kunoona munhu ari kukuboa, munhu, you know, I can imagine munhu in your life ukuthi uyu please uyu munhu antombodikana kumona, I don't want to have anything. I see there you are getting into a combi, uri kuenda for a date with that person. Imagine. Okay. All right. You know what? Because zveshuwa kufoni kwangu kwaitoita ma-issues ngati it's better for me ndinoona munhu so that ndisanyanye kunetswa nezviri kuitika kufoni kwangu. Rega nditongonoona munhu tipedzerane once and for all. You see. Right. So this gave me apa iwaida unopedzerana naye kuti chekuti handikude, please leave me alone. I was going to call a spade a spade. All right. Okay. Right, Andy. You know, Tatoshika Paya, then Patagaram some, because it's a very nice one. It's, you know, Tagara Paya Tower, and then he started telling me the story of his life. You know, can I say I felt pity or empathy got the hold of me and my heart started sinking. Out of this picture at Trikona, there's a guy I saw. Maybe this is the reason why he acts like this. Maybe this is what keeps him going. I want to hear more about this guy. All right, Mira, sorry, just hold it there. Which part of his life yakanyatso kusiririsa yaitaura yakaita kuti utange kukumdzwira tsitsi? Okay, how he grew up, how he then lost sight, kutatarika kwaakamboita kusvika azowana vamubetsera, then from there akazotanga kusumuka on his feet akudai. Then I was like, oh, so pandakatanga kusiririswa was life yake, mararamira akaita how he grew up handiti. Then paakaluza orphanage. Then paakaluza sight zvakaitika mulife make kuti he had no one in his corner. Then I'm like, okay, inini I'm coming from a background, ide parents, sisters and friends. Of course, some of the friends vakazongoshaika pamap, but at least I still had my mom in the corner, I still had my sisters, you know, vachilibatsira ko uyu ari ega, you know, ndo zvakanyanya kundibata. How did he navigate, you know?
Then the parts of his success stories. Then I was like, no, man, this guy is a fighter. With the way I fight, I think we match our strengths. There's nothing wrong in me trying and see what Jinofamba say. All right. You see. Okay. All right. Okay. Saka iwe urikuti wakazotanga kumpa attention after you heard his story. But iye ari kutobosta kuti ndakabhilivhisa baby. Bhilivhisa, Saka besides his background, chimwe chaakakubhilivhisa nacho chii? I think izvozvo zvekuti he then managed to fight, akaita get back on his feet. Yeah. Izvozvo zvakandimotivator. Because personally, Tete, I don't really relate to lazy people. Okay. People who are always crying and complaining, Kuti, this, that. I believe, Kuti, the reason we are alive, it's because God has given us the power to do something each and every single day. Yes. What you could not do tomorrow, maybe if you try today, you've got a different strength, you can still make it today. Yeah. You see? Yeah. Saka ndakamboti, you know what? Uyu mfesi uyu nekuzosumuka kwaaita nesimba raaratidza kusumuka kubva padown paanga ari. Inini, this is the kind of a person I want. Munhu asingaramba achiti nekuti ndadonha ndofanira kuramba ndiri pasi. Anosumuka obva ati mukudonha kwangu ndinokwanisa futi kusumuka ndigomhanya. Ndiye munhu wandiri kuda wekuti murwendo tinogona kufambirana togona kunzwanana. Okay. All right. Okay. So then that's when I started changing my opinion. Okay, I'm not going to get in very fast, but I'm going to take it little by little. Ndichiona kuti zvandiri kuona ndizvo zvere. Maybe it's because of this. Pama zvisiri izvo. Saka rega tifambe mbichana ndichiona kuti ndizvo here zvandanzwa nhasi. Ndizvo here zvaari kurarama. All right. Yeah. I was gonna say what if angari kunyepa ari kutongotaurawo nyaya ngano dzekuti munzwire tsitsi mude. All right. Okay. Yeah, I think you said after that date, it's not like wakabva wati yes, ndakuda shama. Yes, I was like, let's try. How long did it take kuti musvike pakuti all right, let's do this? That was in June. I think the beginning of July, ndazoenda kumba kwake. And you can come and see kwandinogara uzofunga kuti pamwe ndine mukadzi, or maybe, because I was like, I don't really know much of you. I'm learning to know you. And saka anything that happens in each day helps me understand you even more and better. Yes. Look at you can even still come to my house. Who know Padinogara and have an appreciation of who I am, where I live. Pamwe no put another clear picture of seeing me in a different view. And that was shiko pai. Nichida kunoona munongozaka sema baby. Unoona nyatsofila kuti munhu yakarongeka kusvika papi. You want like isisatoni zvedwa. Then bata trying to see kuti what's in the house kuti unyatsoona kurongeka kwemunhu. Like that. Kuti all right, okay, you're going to see pamba panogara mukomana wako for the first time. Unoona sei, uri kuonei, here you are blind, you don't see, but you are saying ndiri kunoona kumba kwemukomana wangu. And to make tozwesika kamwe kachivindi kacho kankaripo kankasira mugombera. No one at home knew all this. Ndini ndiri kungozviita ndega. Remember, I'm a girl child who's blind. I'm vulnerable to anything, but I'm like, The risk taker. Wakaenda nei nekombi? Akatumira some text guy kuti auye pick up. But we are that guy. He was trying. Remember? All right. Okay. Right. And then, this is my humble home. Pie. All right. Mumba macho mamunei like. I through my house and it. Okay. There was a wardrobe, a nice wardrobe, and I got it.
Besides it was a couch, a single couch, rangari papo. Okay. Dangoti family, badabata bed. I think it was a queen size. It was a bit bigger. Okay. Dangoti family, pampaine another like a workstation yake, and then my speakers. Right, the Roma laptop yake, some stuff. Chi. Corner yake, the media corner, I suppose. Tadzoka the other end, tatobato firiji, tatone ine dispenser that okay, blaza vanenge vanolaika tunhu nai. Tadayo ndabata yake kitchen, pane, how do you call it? Stove. Those mini kitchen units, mamwe aya asina top, mamwe aya. Oh, zvima kitchen units izvi, Patono stove, oven, and all that kind of stuff. But, for a blind guy, I mean, Yeah. this is okay. All right. Munhu ega asina family ari kumuhelpa to go through life ari kuratidza kuti he's empowered and he's responsible. Saka, well, I'll give him a benefit of the doubt. Wow. So yeah, that's how it was. Okay. Okay, interesting. All right. Saka wakabikirwa here. All right. Okay, let's talk about that day. Urumba mava. Handina kubikirwa per se, but akanga akatotenga food. Maybe aitya kuti my culinary skills anogona kumubetray that. But do you know when you've got anxiety and excitement, your skills will betray you on the day. So you played it safe. You played it safe. Saka you played it safe. Order those you never go wrong. So yeah, those. Okay. He was working to impress. Ndekupi uku aigara kupi? Waterfalls. Waterfalls. Okay, apanga ne one room. Yeah, it was a one big room actually. Yeah. From property awatauraga, I think it was a very, very big room. Ne queen size bed. What? Yeah. Fridge, kitchen. Yeah, I think it was a very big room. Apa mama katsvairwa. Yeah, I'm social mama katsvairwa. And this was any other day. It's fine. So I guess we're in agreement. Let's take it up and see how it goes for both of us and where it's gonna lead us. That's how it started. All right. That's how it's. Beautiful. Right. Network kuside kwangu inenge iri kutinetse. Okay, I see it's back now. Right. We are in the month of love. Friday is Valentine's Day. Let's talk about the first kiss. When did it happen? Jesus Christ. Yes, please. Okay, the second time I went kwake, he asked me for the second time because he said he had something very, very important to tell me. Saka, the only place that was going to be okay was his house. All right. I was very skeptical. I said, yeah. You never know kuti munhu akakuplanira chii. But then, to be honest, in my heart, something told me, you are safe. But my mind will be just like, get ready. In case, sakanditone number yanga iri speed dial, in case this happens. But my heart was like, don't worry, you are safe. You see. Number yanga iri yani number yanga iri speed dial. Yanga iri mwana we sister yangu. He's a young man. He's quick to response. Saka, ndangozoti ndangomti shamwari chachaya anokumidza kuita action. Oh man, all right, okay, right. Plus tunaizwa kuti ndinopedzerana naye isati yasvika kune the other hierarchy, Yeah. All right, okay, right. Let's talk about the second time you went to his house.
Then the second time I went to his house, ndopaka taura nyaya yake kutravela. Ndo yaita something I've got something very important to tell you, but he didn't say it all in full. Like he didn't truthfully say it actually. He was like, ndichamboti endei for 2 weeks and I'll be back. Okay, So I just thought, copy. yakandi ndichambosvika paSwitzerland apa for 2 weeks I'll be back. Pane zvandiri kufambira, then I'll be back. Okay. Maybe because takasachanyatsofambawo zvakanyanya nerelationship yekuti you'd pour out everything to me. He was also trying to trust me at the same time. But also you couldn't just leave without telling me kuti he's leaving, you see. Okay. Saka ose murume akadhivhaisa maplans ake kusvitsawo information kwandiri kuti ari kusunduruka panzvimbo, though there was an editing of the truth there. And then all right. Ndavako akutaura that nyaya, but no, not to worry. Inini I remember tatatowadzawo futi kunovhura ndakunopinda in my final semester. Okay. Saka for me ndanga ndisina pressure because I was like, the main focus for me is school. School, yes. I want to finish my degree, and I don't want anything that will interrupt me, which I had told him. In as much as we are going to be in a relationship, uchatombonipa time because I really need to focus on this. Ipapo ndaida kutestawo futi nepatience dzake kuti is he willing to go down with me zvekudaro. Because umwe munhu anenge achingofight off for my intentions ake. So I also wanted to see how he is going to stretch. I would try by all means to stretch his patience and ndinonyatsoona kuti okay, is he serious or what? Okay. So ndopakatanga kunditsanangudzira zvekuti he's going to leave just for 2 weeks and he'll be coming back. Then I was like, no worries. You go and do your stuff. I don't have a problem. The good thing you did tell me, and I didn't want to tell you per phone. In little did I know what to actually it's blind. It was very simple. Okay. Then he had asked me to support my team up in Bora. But I'm a diehard Arsenal fan. And then Kulali. Yeah. Okay. Arsenal. Then Kulaliga and Oparachi, Real Madrid. So we were just talking, but funny enough, the collection of my jersey Arsenal, but Real Madrid, I've never invested in one. So that was the previous day, the first time. So the second time I came and I want to give you this so that you can always remember me. Indrona zvaari kutaura kuti 2 weeks, but he wants to give me something that I can remember him. What is he saying? But pamwe pacho, kana musati manyatsodyarana zvekudaro, you don't really ask questions zvekudaro. Inini, I was like, in my mind, ndiri kuzvibvunza, I'm trying to connect the two dots. I just fully connect and I'm like, you know what? I can always ask him anyway. Since this is very important, let me not make a fuss out of it. Tomorrow I can still ask, or even the day after, I can still ask her. Close your eyes and go, Nyamz. No, man, I'm really blind. I can't close your eyes. Yeah. So, zvaakaita manje pakapira tsoro ndepekuti akanga anditengera gesi reReal Madrid ndora akandisurprise naro. Saka aida kundipfekesa ndopakapira tsoro yese ipapo. So ndakareacta zvekuti aiwa kamunhu ndeipi anodi yaarina kuita iyi. Vandinaiwa nochinda kuti ngati aiwa wakashamana udaro. You see. Apanga kuita sauda kubvisa top. No. Aida kundipfekedza on top. On top of hembe wangu wakapfeka. Yes. All right. Okay. So ndinobatwa my shoulders because I could check out where is the frame of me. I could bata my shoulders and where is this guy getting to? Tupanada ashamari zvauri zvinenzi andizvare kuti tauza kuita sezvikanza. But remember ngambonditi close your eyes. Yeah. Saka you begin to react to too fast with So I think he wants to take advantage of me.
exactly. ndopakazonditi ndikati no, what is it that you're trying to do? Ndopakazonditi sorry, I mean I did it all wrong. No, ijezi reReal Madrid ranaida kutopfeke tono tunokwana ndikati dai wataura aisatoona nditi idzi chirombotange kuonana so saka zvoda kuti unditi shamwari yezvepresent ndotrya ndozokufilisa ndakasei ndatrya ndapfeka kwete kuti izvi kupfekedzana zvinoshanda kuna vanoona izvi. alright, nice, okay. So ndopandakazopfeka jezi riyera and then vaakufila vakutoona kuti zveshuwa rakwana. That's when I kissed him. I actually initiated that. Yeah, it was just ndo wakatotanga munhu kwete iye. It was just a gesture of saying thank you so much. I really appreciate it. So that's how the first kiss came about. Okay, so was it pamuromo, padama, pa forehead, paiko? Pamuromo tete. And how did he react? I think he was a bit shocked. I'm sure. Yeah, he was a bit shocked, but then he literally understood Kutamuna far with excitement he couldn't tend, and I remember him talking about it several times. Aita lucky hapo nasi nekungwarisa kwake Nyamz ndada kutomupfeka right wakapusiswa kayo. All right, okay. All right, yeah. So that was the first kiss. Yes. Okay. Actually, that was the first and last kuzim. Kuzim. After that, ndopakazoenda the other weekend. Ndopakabva paperera sarungano. Then all stopped it. We were just talking through the phone. Okay. So Pakati, I'm going away for 2 weeks. It wasn't 2 weeks. It wasn't. All right. 2 weeks zakwana ndazobvunza but extend it's going to be for 30 days. Anyway, isusu ndavhurawo ndanditono ma-school pressures ekutanga futi kusettle in because pane ma-challenges wandakamboita again tichingobva kuvhura. So I had my own issues. Saka pakati 30 days extended. I didn't even worry because I was also in my own space and I told them they're busy with a fix up. Saka it was still okay with me. And now for me it was like, wow, what an advantage, you know. Then mwedzi uya wazopera madhezi akufamba ndopakazi my guy, you said pane zviri kuitika, I'll tell you in due course. Okay, fine, it's okay. All right. Saka in the meantime my communicator perform, yes. So what my way zvekutodaro what he then did manje anga ari muchinda akati ngwarira akati akaona kuti bhebhi uyu kuti ndigone kuramba ndichitaura naye I have to devise a mechanism panapa kubva someone one of his friends kuti andipe some kamaifi kangaine line and vaingojusa ndiwo changu kwanguri connecta nekutaura chete. You see, wow. So that I'm ever reachable. Okay. That was the thing. All right. Okay. Right. So that's how we kept communicating by phone, and I think that's when I grew to love. In fact, to like him at first, and then ended up loving him because. By time you're putting that bit of pressure, like my days towards dissertation, you know how demanding it is. Almost for the coming 3 days. Ndisitombotaura nero pakatondipresera panapa zvinoondimirira musha late nights ndichidi. He was just okay, calm and patient. I would think he would throw my tantrums kuti saka inini zvandiri mupeso wako unoda kuti ndizota. No, he was just do your stuff, wondibata wa okay. Pamwe pacho would exaggerate things zvangu kana kutombopinda muweekend ndichida kuona kuti munhu achacomplaina achadi. But then, you know, he was just akaramba akachila ndara. No. That's the guy after all. Okay, all right. And then, right, 30 days zakwana. Landscape. Taskbar. After zakwana. Akazo. Even ndakamubvunza
Ndikati, your Notification 30 from Drive. You're running days. low on storage. 82%. If you run out, you won't be able to upload new files or send and receiving Sorry invoices. about Stop that. actions. One of one window. No, it's all right. Feedback. No, it's okay. All right. 30 days. You said you're going to be back 30 days. Now it's Zakwana. What's up? Ndopakangonditi no, pane zviri kuitika. Ndichakubata. Ndichakuudza pane zviri kuitika. Panangoti okay, it's okay. So inino ndine school staff wo nezviri kuitika pamwe pacho kuti Amazon sign in. Link button account. Amazon.com. Heading level 2 open. Radio button. Not check the web. Setting level 5. Create account. Amazon radio button. Selected. Not check spam. Heading level 5. Sign in. Phone number required. Button continue. I continue and you agree to Amazon's link conditions of list link privacy notice dot. Button collects detail. List with items for your passwords. Other issues with signing out. Widgets 0 degrees. Sorry, laptop. I'm going close by. Oh, okay. So, because ndandine school staff, ndakati ndikamupawo pressure. Ini ndine staff yangu pana akazondipawo pressure. Will I be able to handle? For now, let it be. Ndingomanage zvandinazvo paplate. Then tozotangira ipapo. Then ndopakastanga, I think it was after 6 months, pakastanga ndibudira pacheno dash. Right now, I'm not coming back anytime soon. Ndiri kubasa. I'm actually doing radio kunoku. Ndopakazonditumira link. Ndamboramba ndikati, you're faking, you're wasting my time. Are you saying you were patient with him up to 6 months? Yeah. Muchitaura every day. Yeah, taitaura. Aunakuita pfungwa here dzokuti munhu anyepera munhu achadzoka? Ndakadziita but I think I was also even patient. Maybe nezvaiitikawo within my spaces. So right. Remember, no more times aitangawo my dissertation topic, uchinozonzi hazvisiri zvo enda unodai. Saka kuti unyatsoconcentrate on 2 things in one space, it was difficult to be like, rega ndimbotanga ndapedza zviri pademand izvi. Ndozonyatsonzwa kuti chii chiri kumbonyatsoitika naye munhu, you know. So that's in itself ndo zvakatomboita kuti maybe ndiva a bit ignorant in trying to understand kuti zvii zviri kuitika naye. You see. Iye hazvina kumunetsa here kuti why usiri kuisa pressure kuti uda unyatsovhunzisisa kuti ko chii chiri kumboitika. Hazvina kumunetsa. Aitofarawo kakuti handisi kubvunzwa zve. All right. Okay. Aitofara kuti handisi Available. Antivirus kubvunzwa. protection. Expired dialog. Antivirus protection. Expired your subscription. Antivirus scan has expired. Renewing antivirus scan conditions. Renewing antivirus scan subscription. Oh, once the subscription is Goodness me, sorry. So, zvazodaro ndo pandakazomubvunza. It was after 6 months. Then, you know what? Can you just be open with me? Ini ndinogamuchira ukandiudza chokwadi. Chandisingadi kunyepera. Ndopakazondiudza akati ndaishiya kuti ndokuudza sei ndainyatsochaya pekutangira because zvaita sekunge ndakunyenga kuti ndinge muenzo mulife mako. You know, so I was looking for a proper way kuti ndochikuudza sei kuti chapaipaika ini ndatorelocate ndozvitoripo. Saka I didn't want to lose you. At the same time, I was also making a plan yekuti saka ndozvifambisawo futi sei zvandava kunoku. Ini ndakasiya futi munhu uku ndatanga nyaya dzangu. Saka all these things were also in my mind. Zvichitondinetsawo. Like, okay, fine. Saka, what's the story now? No, I've actually relocated. I'm working kunoku. I'm doing radio. But I thought, we're doing radio. I'm 2 weeks, so 30 days now. Ndopakazondipa link. On Wednesday, listen to my show. Radio. That's when I was like, okay. I guess that's what's up. Okay. All right. But though in my heart I was like, so where are we going now? That is relocated. Say. To be honest, my fears they could answer that question. Because I didn't want to be disappointed. That's the honest truth. Yeah. You know, there's these things zekuti unazo musoro, but unopochiti ndikangozviita attack, I'll be disappointed. Exactly. So I was afraid of asking a question kuti, now what's going to happen? What does this mean? Yeah. Exactly. You know. So ndaingozvinetsa mupfungwa, but I didn't want to ask because nepa stage yandakandavaka. Tete ndakadawo client sinker chaiyo. Wangwanyura murudo.
Yeah. Saka now Akomana. why would this guy lead me kusvika apa, and then all of a sudden Okusisa. saka ndauda futi kutanga kuzviprepare again ndisati ndabvunza that question, to prepare myself for anything, at least panopindurwa ndinge ndiri in a better state yekugamuchira maanswers achauya from there, so pandati no ini ndingambosiyana naye nekumubvunza, ini ndirega ndipedzise zviri important right now as my dissertation, handiti ndoranga riri important at that moment in time, let me focus on this. Ndapedza chikoro, kana even after 6 months ndikazomubvunza, at least I won't disturb my school staff. Kana ndikazoudzwa asi apa maicommunicata muchitaura aiwa taitotaura kana every day, kana ndisina pressure every day kuti just talk. Life is going on, but remember une kamwe kangori holding on like that. Tichingotaura, tichingosimbisanawo, achingobvunza hausiku hao yemanaging, chingomudzawo mapressure kuti nhasi zvangu zvakaoma zvakadai zvakadai. Chingotaura all the days. We were trying to kind of like kusuduruka from going through a discussion towards that. So just talk nyayas in general, nekungosimbisana about life, that kind of stuff. Those are tainyanya kutaura izvozvo, and that kept us going actually, because it kept our conversation on a free flow. Chingodaro. Kuzosvika when I was done, ndopandakazomuti right, ndoda kunzwisisa kuti where are we now going or heading. Now that ndakakupaiwo time pokuzongwarazve, ndakakupaiwo time kuti musettle inini muchifukawo zvamurikuda, ini tichifuka. Tiri kufamba sei now, now that you've relocated? Ini ndiri kuno, tiri kumboita mafambiro erudzi. Tiri kuenda kupi? Tiri kuenda kupi? Remember paipai takataura kuti nangu handipo pakuita zvinhu zvekutamba nesituation yatasangana nayo iyi, zvakuti no, don't worry, I'm actually making a plan. Yo utori wangu, just give me some time to work out a plan for both of us. But I'm not going to let you down. Just hold on to those words. Right. Okay. If you say so, I'm just going to trust you for now and your words. But please, if you know what's happening and you know I would prefer you don't waste my time. You tell me kuti Shaka, zvandaifunga nezvizvi hazvisiri izvo. Iwewe, I think tingadai takazuva dai zvakagona kudai, but for now handifunga kuti tingabudirira. Unenge watondiseva, so that I know also what to do than to keep holding on and holding to your word. Then later on, you don't fulfill to your word. But no, relax. Don't think otherwise. Relax. Just relax. Hold on to my. I won't let you down. But I know it's fine. Panda relax. Relax. Yeah. Saka taingo communicate daily. Ndiri mu relax mode imomo. Ndichingozobvira kunzwa kuti lachati ishewe. All right. Yeah. So that's how it was. Then 2019 aunopera or 2020 akutanga, I'm not really sure. Ndopakazoti, but Nyamz being Nyamz, zvakanaka achizvitaura kuti utari kujoka, ari serious. Yeah, that's Nyamz for you. It was like, be my wife. Ndikati, how do you propose? I would propose a baby. No. Okay. Be my wife. And I took it kakuda, no, nyaya dzekupusha timings. But okay. Yes, ini ndikutobvumirawo kazvinji, chingofunga kuti nyaya dzekupusha timings. Tatofamba ndizonzwa munhu anoti ndoda kuuyizve kuroora, ndobata saka munhu atori serious. Zvinofamba sei kwenyu? Munhu uyu ari kuzviona kupi zvaarikutaura izvi. Kumba vana mama vakuziva here, family yakuziva here kuti uri murelationship? It was a one-man band. Hakuna ari kuziva. All those years.
All those years. Oh my God! All right. Hey. And a friend of mine, my other friend, Nemwana uya. Nemwana my uya. young sister. I, Okay. wandaigara naye kuUZ, wandaidza naye chigara naye kaka young sister kamba friend kangu ikako. Aizviziva because pese pandaitotaura naNyamz should be there achibvaruka nekuseka achiti people in love birds achingowanzo wake. Okay. Then ndadzoka kumba tandaseparata. There's this friend of mine aigara maraini medu wandowira naye zvitodaro. And aiziva kuti kuna Nyamz. Okay. So only those two knew. All right. My sister akangoona Nyamz kawana akambofunga kuti amashamwari evanhu vasingaoni mafriends pazvangopera zvakadaro. So she didn't really understand kuti there was something going on. Okay. All right. So and then pakasitanga kutaura nyaya idzodzo dzekuti hazvishombera kutoroora chichi. And then October ndopakazoti ndiri serious ndinoda kutoroora. Ndatounganidza my team, they are ready. Mchembera vasitombozoti ndiri kudheta kamunhu pana. Kwakutoenda mubedroom. Yeah. Pandachienda manje kamubedroom maMoms because taigara tiri two naMoms. Mama pane person ndiri kudanana naye atada kuroora. Zvikanzi you know that funduka. What are you saying? Ndikatodanana zvokutoroorwa zvokuda uroorwa. Zvikanzi uri kuziva zvauri kutaura here? Ndikati ndiri kuziva. Zvikanzi uri kuti ndikati pane mukomana wandiri kudanana naye achada kuroora. Zvikanzi mukomana wekupiko yeye? Ndikati mukomana so ari kuGermany. Zvikanzi manje handimuzivi. Ndikati kaka hamuzivi hamusati mambomuona. Zvikanzi tonoti akaenda sei? Kwakuchiti Nyamz tumira pick apa manje rasta rake ndoparariri apa muchembera wangu wapararira asina achangobva kuita rasta dini. Pangane rasta rake riya. Right. Rekutanga riya. Bapeka heti batorwa pick tumira ile heti ka impression remember. Mukwanya tumira pick neheti akumana kwakutozoratidza muMoms zvikanzi yeah. No, chembere boy takakukadzi kakamwe kaya. Inini bhandapererwa. Paya kuti ndochidi. She wasn't even straightforward kuti vari kuti yes vari kuti no. I didn't know. Yeah. Nyamz kwangondibvunza akati zvazofamba sei ndikati zvese bho ndichataurira kuti kunoku kune mixed feelings azvo. You know. Paya then taizongoti gare zvikanzi how far tipei kalist ini ndokandotoona kuti zveshuwa vanhu vatori serious zvekutodaro inini my end manje ndo yadhakwa nakuti kuna Moms akandoda kuzvinzwa izvozvo sitomboda kuzvinzwa uruza zvakutaura ireyo so umother bear wanga waita tricking manje. Yeah. She's now trying to be protective. Yeah. Zvinofamba sei izvozvo. You know, so many questions were ringing in her mind. I wasn't even able to answer her. Will she understand me? You know, when I get very, very emotional, I cry, unfortunately. Yeah. Even if stand my ground, I'm actually crying. No one is answering for me. Yes. Sisters. So my sisters ndakangovaudza pafoni zvikanzi hauchanyatsotunza nyaya yake. So the one anga ari closer kubva ndamuudza bvapindawo musame mode yanga ina Moms zvikanzi hazvikuzi iye but wama yangu anotowanikwa naye atanga no kwete mwe asingatoona iwa ndingatosvana mutsvagira aiwa ndingatosvana mutsvagira ndikati no ina handitida zvekutsvagirwa. I want to be my heart light. Yeah. I think that would make me happy. Yeah. So the other one I got a bit far from our house. Ndakangomuudza pafoni ndo zviri kuitika zvikanzi alright wozoya kumba ndo zvakaita. So when I got time yekuenda kumba kwake bva ndamusanamudzira zveshe zvikanzi vese vakaramba ndionongori the first
kutizira nendege shamwari unongomudza kugadzira mapepa ndiwei handiti havasikuda kukunzwisisa havasikuda kukunzwisisa. So that was the stance. So at least I had now someone supporting me. That's how it was. Ndikati saka chitaura navo kaivako vandinzwewo kwanzi I will try. So mhonzi vakatomuramba apa Nyamz hakupesa tiri kuda isi tiri kuda chii takati toita sei apa mhonzi havasitoda kunzwa nyaya hadzisi kutotangika zvekutodaro. Ndopandakazoti inini ndochiita sei kuti ndive nenyaya iyi ini ndirega ntsvaga hanzvadzi yavo nditaure nayo kuti wedu endokumbirawo mutaure nehanzvadzi yenyu ini ndiri paposisheni yakamira yakadai hatisi kunzwanana. Ndopandakasvaga ine brother yavo so pandakasitaura naye zvikanzi ko iwewe dzakamboda undipina iwewe chichibva ndakatanga kuvaonesa ndikati no sekuru zvakamira zvakadai imi muri kutarisira kuti ndiroorwe nasomeone arecited mahopes enyu. But that someone arecited mai vake vakati zvonini handidi muroora bofu panapa zvinozofamba sei. Another thing ko kana ari kungondida nekunakirwa nezvaari kuona handini nozoti masi anonakidzwa nekuona something but in the long run ozochifila kuti no this is not what I want. Don't you think kuti ausuffer? Handisina kuiona nenzira iyoyo ndikati zviri nani ingashona inotiroorana ire matombo uye ndiye wedongo rangu. I think tinonzwanana. Ndiye wechi? Wedongo rangu. All right, okay. I think tinonzwanana from there who navigate life from there tichidaro mukunzwanana mukusaona kwedu. At least he understands it better because he's walked the road that I've also and I said, okay, that's a valid point. Rekandigozonovaona tete nditauri navo ndopakazotetera zosamonewa that's my mom vaakuzoonesana vakuzokurukura ndipo vakazoti nhasi mambozviona nenzira iyoyo mufunge if that's the case then kana mwana zvirido zvaada hatichadi kuramba tichadini tichamuomesera no it's okay. Kana zvirizvo zvaari kuda haacheme nesu mangwana anochema ega nekuti ndozvaari zvaada zvikanza okay ndokazvikazonzi mukwashanirira list because then ndandachiconnecta Nyamz nasekuru manja kuti sekuru ibetserawo because ndandaona kuti pandandamira panga sinomira zvakanaka. Alright, pari kuitika drama idzi Nyamz wamuudza here ndo zviri kunosha? Handina kumuudza. Nyamz only got to know about this stuff I think last month muna February muna January. Really? Yeah. Alright, okay, right. When my mom came open to him vakumuudza sha izvi ndo zvakatomboitika ndikati I didn't want to tell you because maybe waizozviona neimwe nzira ndandikamirira kuti mbomza vachitaurire vega what she felt because she can better explain herself what she was feeling then and zvavaionawo zvavaifungawo vazvitaurire vega ini ndisaita preemptive because ndikaita preemptive chava ne a different mindset maybe yakatosiyana nezvaionawo muchembere because mubereki ane maonero ake nemafungira ake. Alright, saka akazoroora kubva vazouya aiwa bva vauya bva varoora zvakanaka fani and my mom was so shocked. Wow. So pekutanga what happened is my mom vakango side rekwamudhara nevanhu vaiva vari involved panyaya yekugadzirisa nyaya yangu kuti ndikwanise kuroorwa were the only people that were there. Okay. Saka handiti zvinonzi wakasha chitanga upindere chichigrocery bla 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 waona grocery raita murwi mukona it's becoming churu haikona chembere ndopavakandinakidza vakupondera macousins avo ko uyai katina ari kurohwa vatozorora this is a real thing. Asi vaifunga kuti hapana ndomwe vakangovawo skeptical kuti uyu mwana wandaudzwa background yake maybe zvinogona kumukurira. Yeah. So in order ivo muchemberano yavo reputation yavari kudawo protecta vada kuprotecta reputation yatina wacho naNyamz wacho from the other extended families. Saka let's just do it secretly and inwardly, but pavakatozonodaiwa mukasha ari kusipaka vakati no let me share these things with others vazivewo kuti ndozviri kudini ndozviri kuitika kuno and then vanhu ndopa vakazouya just a few who managed to
to come on short notice, and then it went really well. Akaroora Nyamz. Nyamz akaroora sure. Akaroora sure. Beautiful. Okay, all right. And then? So that's how we got married customarily. And then, wakachiuya manje nyaya yekuti tichichata. So in order for me and him kuti tichichata, then it required either one of us kunge ari paground pemumwe kuti tichata. Yeah. So Nyamz was like, no, I want us kuti tichate kuno so that your relocation also becomes swiftly. Kara, it's fine. Then he prepared the necessary paperwork yekuti ndigone kuuya kunoko for the wedding. So the wedding was vakatipa 6 months grace period yaitanga muna January ichienda on the 3rd of July. Then I went for my visa application in January. I was denied. Muzakana also go through that process. Yeah. You become so traumatized. Yeah. That was my first encounter. It was rejected, something like that. I got so traumatized. I got stressed. I was like, okay, what's gonna happen? You know. So I don't want time for the visa application. I went again for the second time. My visa was rejected. And I actually broke down because I thought kuti paperwork in the first visa process, that's when you provide enough of it, and the other paperwork from Germany. I was thinking it's just going to be a walk in the park. One went, no, it's not even what you expect. Yay. I think that was now March. That's the name. Anxiety, fears, days are moving. We're actually 3 months down. Yeah. 3 months. Is this thing gonna happen? Is this thing gonna pull through? Ndangova skeptical. Watch my frustrations and pressures of making things happen, you know. Then eventually one document maybe they will understand because we've got disability, they'll just give us an exemption. But as a document, process of German part of that document, it took time. I know my family there's a certain way. I'll go to the 2 weeks or 2 my process out. But that document area. So whenever zvazoita takutorova mururu nemuridzo baby zvinhu zviya zvachiita manje ndokuzouya kwandakaita in May. Okay. Then I came. That was May 2022. Okay. So ndandalorwa December 2020. Then 2021 was the whole year yataita ma-processes. Pakazomboita futa na COVID vaimbovhiringa the process. Because pane documentation yataifambisa from Zimbabwe yekuprova kuti neither I nor Nyamz were married in Zim. Saka we had to prove with those documents. Saka mafambiro acho ekuti uzwane pakamboita ka-COVID na 2021 zvinhu zvainonoka kuprocessa. Saka the process actually took longer than expected, but eventually May 2022 ndopandakasvika. Ndichisvika, I remember ndakamboita a week, then a week after pandatoenda ku-court bye kwakutoenda kwakutonochata. Saka makangonochata muri 2? Takachata tiri 2 tina natafe. But okay. They were panga pasina, but they were tough as friends. In fact, 2 of the guys vakazi vavo vaifanira varipo, but pakazopiwa date vakabva vaitawo ma-commitments. Saka ivo kuti vachirega because ndo vaidetsera kumaisawo all this paperwork, zvazvisaita kuti vazongosiya tafi last minute.
All right. So it was actually the four of us. One I represent Irene as a witness, one I represent Otafi as a witness. Okay. So that's how it was. Nice. Okay. So Tafi atamboyo here kuzosangana nanatezvarana nambuya. Asati. Asati. Vanongotaura pamafoni. Aiwa asati abudikira, asati arova kusvura kwacho. Exactly. Munhu afanira kutomborova kusvo handiti ka. Right. Okay. Aiwa hano tainzwa nhoroondo yemapindiro makaita murudo kusvika vanhu mazochata until you are where you are today. Handiti ka. All right. Okay. So we are going to continue this conversation next week. Remember the show, we bring you this show every Tuesday on the Beyond Limits. This time around, we have a couple who are based in Germany, Zimbabweans, but very based in Germany. Tatoda kunzwo how they got to know each other. Zvakambofamba sei kusvika vana vavange vachiita sei vange vazori pamwe chete. So what are the plans for the Valentine's, Tina? We are going to Italy on Thursday. Wow. So we're going to be... Yeah. You're going to Italy? Yes, on Thursday for the whole weekend, and we come back on Monday. Wow. You know, that's something, you know, chandinowanzoda kunyanyonzwisisa. Right, pamuri kuenda kuItaly, muri kuenda kunoitei? Kunofara hedu ka, remember it's a Valentine's week kunoita revive love. Wow, and you have done all the bookings and all? Everything is all set. Tangomira digit. Wow. Ndosaka baba wangu achiti umbomanya kubhengi pane zvadamboita what. Beautiful. So next week on Tuesday mune madzoka handiti? Tenda dzoka, yes. We are coming back on Monday. Nice one. Saka imimika. I think for today chirege chimira pano. Thank you very much for your time. Anya yenyu inonakidza zvokutodaro. Manje guys mirai musati manzwa apa tatikumbotanga nefoundation nebackground ndo pamucharonani vavatuyo vanambokwana zvokutodaro. Ainde vana mambara shemende vana mambara. So imimika mova nevalentine yakanaka. Thank you so much, Tete. Murudo imomo, and I want murudo shame, you can say that again. So next week we want to hear all about it. Kuti Valentine yange risei mamukunakidzwa nei muchite chichi and all. Not a problem. Definitely. All right, thank you so much, Tina, who is married to Taffy. They are the Nyamz. Ndo vatinavo muchirongwa chedu Beyond Limits. So guys, for today, chirege chimirira pano. Next week we carry on with the conversation. I hope you all enjoyed. Ndachona mamwe ema questions achingokandwa. Pane vangu vachibvunza kuti hanzi mune vana vangani? Not yet. Not yet. Anditika. Sevanhu avambodeita pafoni takati rega timbokabvira kamukana. Alright, aiwa saka regai nyaya tizotaura nezvayo next week anditika. Awesome. Alright, thank you so much, Tina. You're welcome today. It's my pleasure. And thank you very much as well. Alright, thank you. Have a good day. You too. Cheers. Okay, bye-bye. So, muchirongwa Beyond Limits tinomira pano. So guys, let's catch up later tonight. Pachirongwa chedu zvinoyera zvinoshamisa zvinotyisa. God bless. Ask yourself, if you were